Los viejos soldados todavía se tocaban el cuello cuando oían el nombre de los Mongoles. No era un gesto consciente. Era algo que sus cuerpos recordaban aunque sus mentes quisieran olvidar. 25 ecocentros, los jinetes del diablo habían cruzado los montañas y no dejaron pueblo en pie. En peste, el Danubio arrastró cadáveres durante 2 semanas. En los odios pecuecas, ni siquiera quedaron perros para contar lo que pasó. Los que sobrevivieron aprendieron a cala. Aprendieron que a veces el silencio es la única forma de seguir viviendo. Pero en diciembre de 1285, el silencio se rompió. Los pastores de los Cárpatos llegaron a la corte con la ropa congelada y los labios partidos por el frío. No pidieron permiso para hablar. Nadie se lo pedía. Sus ojos dicen todo lo que hacía falta saber. Vienen otra vez. El salón del castillo de Buda en Mudicia. Los nobles se miraron entre ellos, buscando en los rostros de los demás algo que no encontraban en sus propias entrañas. Alguien solta una copa. El metal golpea la piedra y suena como una campana de difuntos. El rey Ladislao tenía 23 ecos y una corona que pesaba más que su espada. Nadie esperaba mucho de él. Su madre era cumana, hija de jinetes paganos de los estepes. Su padre fue asesinado. Cuando él apenas caminaba, los arzobispos lo coronaron porque no tenían a nadie más. Pero nunca dejaron de recordar el que su sangre no era del todo cristiana. Los Mongoles no perdonan. Murmuró un viejo conde que había perdido a sus 2 hijos en la primera invasión. No podemos vencerlos. Ladislao lo mira en silencio. El conde tenía razón, claro. La última vez Hungría tenía rey, tenía ejército, tenía castillos. Los Mongoles barrieron con todo como el fuego bar el pasto seco. El rey belajía hasta la costa del mar. Lo silencio. El conde tenía razón, claro. La última vez Hungría tenía rey, tenía ejército, tenía castillos. Los Mongoles barrieron con todo como el fuego bar el pasto seco. El rey belajía hasta la costa del mar. Los nobles murieron en los pantanos. Los caballos de los invasores bebieron agua del Danubio y nadie pudo detenerlos. Pero Ladislao no era su abuelo. No vamos a vencerlos, dijo el rey. Vamos a hacerlos desaparecer. Nadie entendía lo que quiso decir, ni siquiera sus propios capitanes. Los días siguientes fueron un caos de órdenes que nadie comprendía. Ladislao no movió el ejército hacia la frontera. No envía heraldos pidiendo ayuda al papa. No se encerra rezar en los capillas. Envía mensajeros a todas las aldeas del este con una sola instrucción. Vayan, a donde preguntaron los seguidores fieles. Al otro lado del Danubio, respondió el rey. ¿Y antes días queman todo lo que no pueden cargar? Queman las cosas, queman los graneros, queman la paja de los establos, si tienen pozos. Tiran piedras dentro. Si tienen ganado que no pueden levar, metenlo. ¿Y entonces que comeremos? Protestó un obispo. Ladislao lo mira con una calma helada. Comeremos cuando ellos se mueren de hambre. Los primeros días del que fueron los más largos que nadie podía recordar. Los exploradores volvían cada tarde con la misma noticia. Los Mongoles avanzaban como una plaga. 60,000 jinetes, 60,000 arcos, 60,000 hombres que no conocen la derrota. El suelo temblaba a 20 kilómetros de distancia. Ladislao no se movió de Buda. Los nobles empezaron a murmurar. Dicen que el rey tenía miedo. Dicen que la sangre cumana lo hacía cobarde. Algunos hablaron de abrir las puertas y negociar. Como si los Mongoles supieran lo que era la negociación. Otros simplemente empacaron sus joyas y esperaron el momento dijo.
Pero Ladislao no estaba paralizado. Estaba mirando el mapa. Había estudiado cada era de su abuelo. Bella IV quiso planta batalla en la llanura, donde los caballos mongoles podían moverse como el viento. Bella confió en sus caballeros pesados, que levantaban y cargaban despacio. Bella creyó que el valor podía más que la estrategia. Ladislao no iba a cometer los mismos errores. Los mongoles, dijo una noche sus capitanes, no son demonios, son hombres. Tienen estómagos que reclaman comida. Tienen caballos que necesitan pasto. Si les quitamos la comida y el pasto, no son más que hombres perdidos en tierra enemiga. Pero si no peleamos, insistió un caballero anciano, dirán que somos cobardes. Ladislao sonríe sin alegría. Cuando estén enterrando a sus muertos, no les importará lo que digan. El invierno aprieta los dientes sobre Hungría. Los odios del este eran pueblos fantasma. Los mongoles entraban en ellos buscando trigo y encontraban ceniza. Buscaban agua y encontraban pozos cegados. Con tierra y escombros. Buscaban refugio y encontraban tecos hundidos, muros calcinados. Silencio. Al principio no les importó. Eran el ejército más poderoso del mundo. Habían cruzado desiertos donde no crece ni el cardo. Habían escalado montañas donde el aire se niega entra en los pulmones. Habían conquistado imperios enteros con nada más que cuero y madera. Pero nunca habían peleado contra un país que desaparece. Los caballos comenzaron a morir primero. Sin pasto, sin grano, los animales se tumbaban en la nieve y no volvían a levantarse. Los soldados los miraban morir y sabían que sin caballos, ellos tampoco eran nada. Luego empezaron a morir los hombres, no de flechas, no de espadas, de hambre. El vientre se les hinchaba, los dientes se les aflojaban, la piel se les pegaba a los huesos como ropa prestada. Los generales exigían avanzar más rápido en contra los ciudades. Soquia al fin los graneros que permitían los crónicas. Pero los ciudades también estaban vacías. Y cuando llegaron a peste, el hambre les había robado la fuerza. Ladislao los esperaba. No estaba solo. Durante meses, había reunido a todos los hombres que pudieran cruzar el Danubio. Campesinos sin tierra que empujaban houses, caballeros arruinados que solo conservaban su orgullo, jinetes comunes que odiaban a los mongoles tanto como odiaban el frío. No eran el ejército más grande que había tenido Hungría, pero era el único que quedaba.
El arquero viejo no respondió. Levaba treinta ecos griondo, y nunca había visto nada igual. Los ejércitos sin papelan, es lo que hacen, se miran, se miden, chocan. Pero los húngaros no querían. Choca. Querían verlos caer de rodillas. Y lo estaban consiguiendo. No guy can convoco a sus generales cuando la situación ya no pudo ocultarse. El hamba había matado a más soldados que las espadas enemigas. Los supervivientes rebaban la comida de las tiendas vecinas. Algunos habían empezado a cortar de cuero de sus propias botas. Para hervelas. El cuero no alimenta, pero engaga al estómago durante unas horas. Los exploradores dicen que pest esta a 2 días. Informó Talabuga. Dicen que los murallas están llenas de soldados. ¿Cuántos soldados? Preguntó Nogai. Talabuga dudó. Muchos. Nogai cerró los ojos. En la primera invasión, los mongoles barrieron pest en una macana. Los murallas cayeron como barro bajo la lluvia. Pero aquello fue hochi 40 ecos. Los húngaros habían aprendido a construir en piedra. Habían aprendido a esperar tras los muros. No tenemos comida para sitiar una ciudad. Dijo en general. Si no entramos macana, moriremos aquí. Entraremos macana, respondió Nogai. No tenemos otra opción. Esa noche nadie durmió. Los soldados afilaron sus espadas hasta que el metal reflejó las estrellas. Los arqueros contaron sus flechas una por una. Los oficiales recorrieron las filas repartiendo las últimas rachones. Un pupato de trigo duro por hombro, medio cuenco de agua congelada. Los caballos olfatiban el viento. Ellos también sabían lo que se acercaba. Al amanecer. El ejército mongol se puso en marcha por última vez. No brillan el mismo ejército que había aterrorizado el mundo. Las filas eran irregulares, llenas de huecos donde antes hubo soldados. Los estandartes colgaban flecidos, sin viento que los hincara. Los cascos de los caballos sonaban como palos. Contra tierra seca. Pero tenían arcos, tenían acero. Tenían la furia de los que saben, que están acorralados. Pest apareció en el horizonte como una monca gris contra la nieve. Las murallas eran altas, más altas de lo que recordaban las crónicas. Sobre ellas, miles de puntas brillaban bajo el sol débil. Formación de asalto, o de new Nogai. Los arqueros mongoles tensieron sus arcos, los caballos payaron inquietos. Los oficiales desenvainaron las espadas. Y entonces, las puertas de pest se abrieron. Los húngaros no esperaron tras los muros. Solía primero la caballería pesada. Hombres cubiertos de hierro de la cabeza a las rodillas. Montados en caballos que parecían bestias de otro mundo. Sus lanzas apuntaban al cielo como un bosque de acero. Detrás, los cumanos, ligeros, rápidos. Con arcos cortos y sonrisas feroces. Levaban 25 ecos esperando este momento. 25 ecos viendo como los mongoles mataban a sus padres, violaban a sus madres, esclavazaban a sus hermanos, detrás de todos, miles de campesinos con hoces y hacas. Hombres que nunca habían empuñado una espada pero que habían visto arder sus cosas. Hombres que ya no tenían nada que perder. Ladislao cabalgaba al frente. No llevaba corona. Llevaba un yelmo de acero abalado y una espada que había pertenecido a su abuelo. El mismo que haya cuando los mongoles llegaron la primera vez. Hoy dijo en voz baja. Solo para él. Hoy no hay nadie. La caballería mongola carga primero. Fue una era. Los caballos húngaros eran más grandes, más fuertes, mejor alimentados. Cuando los dos ejércitos chocaron, los animales mongoles sencillamente no pudieron sostener el impacto.
volaron hacia atrás como muquecos de tropo. Sus jinetes caeron al suelo y no volvieron a levantarse. Los arqueros mongoles dispararon una lluvia de flechas. Muchas rebotaron en las armaduras húngaras. Otras encontraron con hombres. Caeron. Caballos rodaron. La nave comenzó a tecas de rojo. Pero los húngaros no se detuvieron. Adelante, gritó Ladislao. Adelante, no los dejan respirar. Los cumanos atacaron los flancos como lobos. No se detenían a pelo cuerpo a cuerpo. Pasaban como el viento, disparaban dos flechas, desaparición. Los mongoles intentaron perseguirlos. Pero sus caballos apenas podían trotar. Los cumanos se reían mientras huían. Era una cacería. Y los cazadores ya no eran los mismos. Talabuga vio como su ejército se desmoronaba. Los húngaros no peleaban como europeos. Peleaban como ellos, como mongoles. Golpeaban y retrocedían. Fingían retirados. Atacaban siempre el punto más débil. Alguien les había enseñado las tácticas de la estepa, retirada, ordeno. Hacia el río, fue lo peor que pudo hacer. Los soldados mongoles corrieron hacia el Danubio buscando la orilla opuesta, buscando seguridad, buscando un lugar donde reagruparse. Pero el hilo que habían cruzado días atrás ya no era el mismo. El agua corría bajo la superficie. Los húngaros habían trabajado toda la noche rompiendo el hilo. Corriente arriba, soltando troncos y piedras. El río se había convertido en una trampa. Las primeras filas llegaron a la orilla y soltaron el hilo. Crujió. Las segundas filas empujaron. Crujió más fuerte. Las terceras filas ya no oyeron nada, solo el rugido del agua negra abriendo bajo sus pies. El Danubio se tragó miles. Los que sabían nadar forcejeron contra la corriente. Los que no se hundieron en silencio. Los caballos relincharon hasta que el agua les llenó los pulmones. Los estandartes de seda flotaron un instante y desaparecieron. En la orilla, los cumanos esperaban. No convio morir a su ejército sin poder hacer nada. Sus mayores generales flotaban boca abajo. Entre los tempones, sus arqueros, aquellos que habían derribado murallas en China, yacían en el fondo del río. Alguien lo trajo en caballo. Tenemos que irnos, dijo su asistente. Ahora, no mehr una última vez el Danubio. El agua arrastraba cuerpos sin fin, como si el río mismo estuviera devolviendo lo que había tragado. Entre los muertos reconoció Talabuga, su segundo al mando, con los ojos abiertos. Los ingenieros de Ladislao no eran hombres de guerra. Ninguno había matado a un enemigo. Ninguno había cargado con una lanza. Eran hombres calados que pasaban la vida midiendo piedras y calculando ángulos. Hablaban poco y siempre en voz baja, como si el mundo fuera una biblioteca y ellos sus únicos lectores. Pero aquel invierno de 1285, el rey los necesitaba más que a 100 caballeros. La primera reunión fue en una sola pequeña del castillo de Buda. Fuera nevaba. Dentro, 5 hombres miraban un pergamino extendido sobre una mesa de roble. El pergamino mostraba el Danubio, sus curvas, sus islas, sus corrientes. Parece una serpiente dormida. Necesito que el remate, dijo Ladislao. Los ingenieros se miraron entre ellos. El más viejo, un canoso de dedos nudosos. Carraspio, Majestad, el agua no mata. El agua da vida. Esta vez no, respondió el rey. Esta vez el agua será mi espada. Nadie entendía aquella noche lo que Ladislao quería decir. Los nobles creyeron que hablaba en metáforas. Los capitanes pensaron que era la fatiga. Solo los
Ingenieros guardaron silencio y miraron el mapa con otros ojos, porque los sabían algo que los soldados ignoraban. Sabían que el agua, cuando se lo obliga, puede ser más cruel que el acero. Los trabajos comenzaron en secreto. 50 hombres fueron enviados río arriba, al norte de Buda, donde el Danubio se ensanchaba y perdía fuerza. Levaban hackers. Cuerdas y algo que ningún ejército había usado antes, paciencia. Cortan los pinos más grandes, ordenó el ingeniero viejo, no los remenin. Eneros. Los cuero eneros. Los legadores tardaron una semana en derribar 100 árboles. Luego vino lo difícil. Había que arrastrarlos hasta la orilla sin hacer ruido, sin encender hogueras. Sin que los exploradores mongoles sospecharan nada. Los hombres trabajaban de noche, con las manos congeladas y el aliento convertido en humo. Las mujeres de las aldeas cercanas ayudaron a cubrir los troncos con ramas y nieve. Los niños vigilaron los caminos. Los ancianos rezaron en sus casas sin encender velas. Nadie preguntó para que era todo aquello. Nadie necesitaba saberlo. En la primera invasión, los mongoles cruzaron el Danubio como si nada. Buscaban un valdo, lo encontraban, pasaban. Los ríos eran caminos de agua, nunca barreras. Como iba a detenerlos un poco de corriente. Pero aquel invierno, los ríos ya no eran sus aliados. El ingeniero viejo caminaba cada mañana hasta la orilla. Se arrodillaba. Metía la mano en el agua y traba los hoyos. Los campesinos lo miraban de lejos sin entender. Algunos pensaron que estaba loco. Otros, que hablaba con Dios. En realidad, hablaba con el río. ¿Cuánto falta? Preguntó un oficial una tarde. El ingeniero señaló el hilo que comenzaba a formarse en los bordes. El frío era su trabajo. Nosotros solo tenemos que ayudarlo un poco. Los troncos fueron colocados con cuidado. No estaban sueltos, flotando a más de la corriente. Estaban atados entre sí con cuerdas de cacao, formando barreras sumergidas a medio metro de la superficie. Invisibles desde lejos, létales desde cerca. Los ingenieros trabajaron durante días ajustando las amarras, calculando distancias, probando resistencias. Cuando el primer tímpano de hilo choca contra las barreras y se partió en 1000 pedazos. El viejo sonrió por primera vez en semanas. El río está listo, dijo. Ladislao IV no sonrió. O no era momento de sonreír. Los soldados húngaros esperaban tras los muros de peste. Levaban ali 40 días sin pela. Viendo como la nieve cubría los campos y el hambre adelgazaba sus rochones. Algunos empezaban a murmurar que el rey los había abandonado. Podríamos salir ahora, dijo un capitán. Atacarlos mientras cruzan el río. No, respondió Ladislao. Cuando cruzan el río ya será tarde. Pero ellos, como lo sabe, mirando al cielo gris, a donde, preguntó, su asistente no supo que, responda. Ladislao ordenó alto el fuego cuando el sol comenzó a caer. La batalla había terminado. Los mongoles que no murieron en el río hallaron hacia las montañas, perseguidos por los cumanos que no conocen la piedad. Los que se rindieron fueron atados con sus propias cuerdas. El campo de batalla era un charco de barro rojo. Hombres de ambos bandos gemían entre los cadáveres. Los caballos heridos respiraban con dificultad, mirando a sus amos con ojos que ya no pedían ayuda. Ladislao desmontó. Tenía las piernas entumecidas y los brazos doloridos. Se quitó el yelmo y sintió el aire frío en la cara sudada. Un anciano se acerca cayendo. Era el mismo con que, semanas atrás, aseguró que no podían vencer a los mongoles.
Tinia uncaught en la me yilla y la ropa empapada en sangre que no era suya. Majestad, dijo el conde. Yo. No terminó la phrase. No hecha falta. Ladislao IV. No dijo nada. No había nada que decir. Me hecha el est, hecha los montagas. Hecha todo lo que quedaba atrás. Los Mongoles habían llegado como un incendio. Se fueron como un suspiro. 60,000 jinetes entraron en Hungría. 15 días mil volvieron a sus cosas. No guy que no volvió a cruzar los Cárpatos, su imperio. El más grande que había conocido la humanidad, comenzó a desmoronarse desde los balls. Algunos dicen que murió ecos después en una escaramuza, sin importancia. Otros dicen que simplemente desapareció. Pero esa noche, junto al Danubio, Ladislao no pensaba en imperios. Pensaba en los hombros que había perdido. Pensaba en las aldeas quemadas. Pensaba en el invierno que no terminaba. Un soldado joven, casi un niño, se acerca tímidamente. Sigo, preguntó. ¿Yo podemos volver a casa? Ladislao lo mira. El chico tendría 15 años, menos, tenía los manos ennegrecidas por el frío y los ojos demasiado grandes para su cara. Sí, respondió el rey, yo puedo volver. Pero ninguno de los dos se movió. Siguieron allí, mirando el río, mientras la noche caía sobre el campo de batalla y los muertos empezaban a helas bajo las estrellas. Ladislao no respondió. No podía explicar lo que apenas entendía. Solo sabía que el viejo ingeniero llevaba 3 días sin dormir, mirando fijamente el agua que corría bajo el hielo. Solo sabía que el río ya no era el mismo. El Danubio aquel año era un animal distinto. Tenía memoria. Los mongoles llegaron a Esta al amanecer del 5.º día. Los vigías húngaros vieron primero el polvo, luego las banderas, luego el mar de caballos y hombres que cubría la llanura. No eran 60,000, eran menos, muchos menos. El hambre y el frío ya habían hecho su trabajo, pero aún eran demasiados. «Ya vienen», dijo un soldado. «Ya los esperamos», respondió otro. Ladislao montó su caballo y cabalgó hasta la puerta principal. No llevaba armadura completa, no llevaba yelmo. Quería que lo vieran. Quería que los mongoles supieran quién los esperaba. «Hoy», dijo en voz alta, «el río habla húngaro». Nadie entendió aquella frase, pero nadie la olvidó. La batalla comenzó con una lluvia de flechas. Los arqueros mongoles dispararon desde lejos, buscando desordenar las filas húngaras antes del choque. Muchas rebotaron en los escudos, otras encontraron carne, a hombres cayeron, caballos rodaron en la nieve. Empezó a teñirse, pero los húngaros no rompieron filas. «¡Lanza!», gritó Ladislao. «¡Todos! ¡Lanza!». La primera carga de caballería pesada golpeó el centro mongol como un martillo contra hierro forjado. Los caballos húngaros, grandes y bien alimentados, partieron en dos la línea enemiga. Los mongoles intentaron replegarse, buscando espacio para contraatacar. Siempre encontraban espacio. Era lo que mejor sabían hacer. Pero aquel día no había espacio. El río estaba detrás. Los cumanos atacaron los flancos, pasaban como el viento, disparaban 2 flechas, desaparecían. Los mongoles intentaban perseguirlos y sus caballos se hundían en la nieve. Los cumanos se reían mientras huían. Era una danza que ellos conocían bien, porque ellos también eran hijos de la estepa. Al río ordenó un general mongol reagruparse al otro lado. Fue la orden que selló su destino. Los primeros caballos pisaron el hielo con cuidado, los segundos con prisa, los terceros con desesperación. Durante unos segundos todo pareció normal. El hielo aguantaba, el río dormía. Entonces llegaron los troncos. El ingeniero viejo los sintió antes de verlos. Sus manos, apoyadas en la barandilla de madera del puente, percibieron una vibración leve, un temblor que no era de la tierra ni del viento. «Ahora», susurró, «ahora en el hielo». Crujió primero en el centro, luego en los bordes,
Luego en todas partes, las grietas corrieron como venas negras bajo los cascos de los caballos. Los soldados mongoles miraron hacia abajo y vieron su muerte reflejada en el agua oscura. El río se abrió. No fue un rugido, fue un suspiro enorme, profundo, como si el Danubio llevara siglos conteniendo la respiración. El agua negra brotó por las grietas y se llevó todo por delante. Hombres en caballos, han banderas, arcos han sueños. El Danubio lo tragó todo. Los que sabían nadar forcejearon contra la corriente. Los que no, se hundieron en silencio. Los caballos relincharon hasta que el agua les llenó los pulmones. Los estandartes de seda flotaron un instante como alas rotas y desaparecieron. En la orilla, los cumanos esperaban. El ingeniero viejo vio morir a miles de hombres sin mover un dedo. No sintió alegría, no sintió venganza, solo sintió cansancio. Un cansancio antiguo que le llegaba hasta los huesos. Había pasado 40 años construyendo puentes. Aquel era el primer puente que construía para destruir. «Perdóname», murmuró mirando el agua. «Perdóname por lo que te hice». «Hacer en el río». No respondió. El río solo seguía arrastrando cuerpos corriente abajo, llevándose la guerra lejos de aquellos campos, devolviendo silencio a la tierra que tanto había gritado. Ladislao encontró al ingeniero al anochecer. Estaba sentado en la orilla, solo, mirando el agua negra. Tenía las manos manchadas de barro y sangre seca. No se levantó cuando llegó el rey. «Lo hiciste», dijo Ladislao. «Lo hicimos», respondió el viejo. «El río y John, el rey, se sentó a su lado durante un largo rato. Ninguno habló. El sonido del agua llenaba el silencio. «¿Cómo supiste que funcionaría?», preguntó Ladislao al fin. El ingeniero tardó en responder. «No lo sabía», dijo. «Solo sabía que el invierno es paciente, que el hielo espera, que el agua siempre encuentra su camino». Miró al rey con ojos cansados. «Usted también tiene que aprender a esperar, Majestad. Las guerras no se ganan solo con espadas». Ladislao asintió. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche, mientras los soldados húngaros celebraban la victoria con hogueras y canciones, el ingeniero viejo se fue del campamento sin despedirse de nadie. Nunca volvieron a verlo. Algunos dijeron que volvió a su aldea a medir piedras y calcular ángulos. Otros aseguraron que se fue río arriba, buscando los manantiales donde nace el Danubio. Un soldado juró haber visto a un anciano arrodillado en la orilla, con la mano metida en el agua helada, como pidiendo perdón. Pero eso fue mucho después. Aquella noche, el río seguía arrastrando cuerpos y Ladislao seguía sentado en la orilla, mirando cómo el agua se llevaba la guerra corriente abajo. El arma secreta de Hungría no era el fuego, no era el acero, era el agua paciente, el hielo traicionero, la corriente que espera su momento. Eran hombres callados, que hablaban con los ríos. Los cumanos llegaron a Hungría, como llegan los ríos cuando desbordan. No pidieron permiso, no llamaron a las puertas, simplemente aparecieron una mañana en la llanura con sus caballos pequeños y sus arcos de cuerno y miraron a los húngaros con desconfianza de perro callejero. Era el año 1239. Nadie lo sabía entonces, pero aquellos jinetes de mirada dura iban a salvar el reino 46 años después. Ladislao tenía 7 años cuando su madre le contó por primera vez de dónde venían. «Nuestro pueblo nació en las estepas», dijo Isabel, acariciando el cabello del niño. «Allí donde el cielo es tan grande que no cabe en los ojos. Allí donde los hombres aprenden a cabalgar antes que a caminar». En el corazón de la Europa del siglo XIII, donde los reinos se fallaban y como hojas en otoco, noche un rey diferente. Su nombre era Ladislao, y por sus venas corría la sangre de dos mundos. Su padre, Esteban V, era el rey de Hungría, heredero de una dinastía cristiana y europea. Pero su madre, Isabel, era una princesa cumana, hija de un poderoso conde de los estepes. Est mestizage que debería haber sido un punto entre culturas. Se convirtió en el campo de batalla de su vida. Destino.
Ladislao VI sintió comodo en los tiendas de filtro de los cumanos en los fríos salones de piedra de los castillos húngaros. Aprendía a cabalgar antes que el latín y encontró en la libertad de los llanuras un eco de su propio espíritu. Los cumanos, un pueblo nómada de guerreros formidables, habían buscado refugio en Hungría huyendo de una amenaza que se cernía sobre todo el este. Los Mongoles fueron recibidos, pero siempre vistos con recelo por la nobleza y el clero húngaro. Para ellos, los cumanos eran paganos, extranjeros, bárbaros. Cuando Ladislao ascendía al trono con tan solo 10 años, el reino ya estaba dividido. Los barones húngaros, habidos de poder, luchaban entre sí, mientras la iglesia lo presionaba para que abandonara sus raíces cumanas. Y se convirtiera en un verdadero rey cristiano. Lo llamaban Ladislao el Cumano, no como un título de honor, sino como un insulto. Una marca que lo señalaba como un extrago en su propia tierra. Él, sin embargo, veía en su pueblo cumano la mayor defensa de Hungría. Sabía que sus arcos y su caballería ligera eran la única fuerza capaz de hacer frente a los tácticos mongoles. La sombra de la horda de oro se extendía cada vez más. Los mongoles, que ya habían devastado Hungría una generación antes, preparaban una nueva invasión. Ladislao entendía que la única esperanza de supervivencia era la unidad. Viajó por todo el reino intentando formar alianzas, hablando con los nobles húngaros en sus fortalezas, y con los jefes cumanos alrededor de sus hogueros. Les suplicó que dejaran de lado sus diferencias. Somos un solo pueblo bajo un mismo cielo, les dijo. Y una tormenta se acerca para destruirnos a todos si no nos mantenemos unidos. Pero sus palabras a menudo caen en oídos sordos. La nobleza húngara desconfiaba de su ejército cumano. Y los cumanos se sentían traicionados por las constantes presiones, para que abandonaran sus costumbres y su fe, en un intento desesperado por apaciguar al papa y a sus barones. Ladislao se vio obligado a firmar leyes que forzaban a los cumanos a asentarse y convertirse al cristianismo. Para su pueblo materno, esto fue una traición imperdonable. Muchos de ellos se rebelaron, sintiendo que el rey que consideraban uno de los suyos los había abandonado. Así, Ladislao se encontró en una posición imposible. Para defender Hungría de los mongoles, primero tuvo que luchar contra una parte de su propio pueblo. La batalla del lago had fue un momento trágico. Ladislao, al frente de su ejército real húngaro, se enfrentó a los rebeldes cumanos. Fue una victoria para el rey, pero una que le partió el alma. Había derramado la sangre de aquellos a quienes había llorado proteger. La victoria lo consolidó como rey de Hungría, pero lo alejó para siempre del corazón de los cumanos. Justo cuando parecía que el reino se desmoronaba desde dentro, la amenaza exterior se hizo realidad. En el invierno de 1285, un ejército mongol masivo, liderado por los generales Nogai y Talabuga, cruzó los Cárpatos. Su objetivo era claro, la subjugación total de Hungría. Pero esta vez, los húngaros estaban preparados. Ladislao, aplicando las tácticas que había aprendido de los cumanos, evitó una batalla campal a gran escala. Utilizó la guerra de guerrillas, emboscadas y ataques rápidos para hostigar y desangrar al ejército invasor. Las ciudades fortificadas resistieron los asedios mongoles, y la caballería ligera húngara, reforzada por los cumanos que permanecieron leales, cortaba sus líneas de suministro. Los mongoles, acostumbrados a la guerra en las estepas abiertas, se vieron atrapados en un terreno difícil, sufriendo el hambre y el frío de un invierno brutal. Finalmente, derrotados no por una sola batalla,
sino por mil Cortes, los ejércitos de la Horda de Oro se retiraron. Hungría se había salvado. Ladislao había logrado lo impensable. Había repelido la invasión mongola. Algo que pocos líderes europeos podían reclamar. Fue su momento de mayor gloria. Había demostrado que su doble herencia no era una debilidad, sino una fortaleza. Su conocimiento de las tácticas nómadas fue la clave de la victoria. Por un breve instante, pareció que finalmente podría unir a su reino, que los húngaros y los cumanos lo aceptarían como el rey que los había salvado a todos. Pero el odio y la desconfianza estaban demasiado regados. Una vez que la amenaza mongola desapareció, las viejas divisiones resurgieron con más fuerza que nunca. Los barones volvieron a conspirar. La Iglesia lo excomulgó por su supuesta preferencia por los paganos cumanos. Y los propios cumanos nunca lo perdonaron del todo. La traición de los leyes de conversión y la batalla del lago had. Ladislao, el vencedor de los mongoles, se encontró cada vez más solo. Se retira a los campamentos cumanos, buscando consuelo entre el único pueblo con el que sentía una verdadera conexión. Pero incluso allí la paz lo eludió. En el verano de 1290, mientras descansaba en su tienda cerca del castillo de Kresig, fue asesinado. Los asesinos eran tres nobles cumanos, posiblemente pagados por los barones húngaros rivals. Su muerte fue el resultado final de la misma división que había luchado tanto por superar. Murió a los 27 años, un rey atrapado entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Su historia es una tragedia de identidad y lealtad, un recordatorio de que a veces, un punto significa solicitado por ambos lados. Ladislao IV de Hungría, el rey cumano, salvó a su país de la aniquilación, solo para ser consumido por las mismas fuerzas que intentó unir. Su legado no está escrito en grandes monumentos de piedra, sino en la compleja y menudo dolorosa historia de cómo las naciones se forjan, no solo con sangre y acero, sino también con corazones divididos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribir y activar la campanita para no perder nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Imagina un mundo al borde del abismo. Corrielico 1241. Un poder imperable surge de las estepas de Asia Central. Una maría de jinetes que ha barrido imperios enteros. Son los mongoles, y ahora, sus ojos están puestos en el corazón de Europa. Para los reinos de Polonia y Hungría, el fin de los tiempos parece haber llegado. Hoy vamos a ver uno de los momentos más dramáticos y menos contados de la Edad Media. Una historia de choque de civilizaciones, de batallas que desafían la imaginación y, sobre todo, de una increíble capacidad de resiliencia humana. Esta es la crónica de cómo Europa Central enfrenta la tormenta mongola y, contra todo pronóstico, se levantó de sus cenizas. Todo comienza con la muerte de Genghis Khan. Su vasto imperio se divide entre sus hijos y nietos, y uno de ellos, Bachukan, le toca el oeste. Su misión es simple: conquista todo hasta el último mar, el océano Atlántico. Para lograrlo, reúne un ejército formidable, liderado por el brillante y temido general Sabotai. En 1236, la Horda de Oro, como se la conocería, se pone en marcha, primero con los principados rusos. Kiev, la madre de todas las ciudades rusas, es reducida a escombros. Los relatos de la época hablan de una carnicería tan absoluta que los supervivientes podían contar apenas 200 cosas en pie. La noticia del avance mongol se extiende como la pólvora, sembrando el pánico. Los refugiados hayan hacia el oeste,
levando consigo historias aterradoras de un enemigo que no conoce la piedad. En Polonia, el duque Enrique II el Piadoso intenta organizar una defensa desesperada. Reúne sus caballeros polacos y silicios, recibe la ayuda de mercenarios alemanes y bohemios, e incluso cuenta con un contingente de caballeros templarios. Es un ejército valiente, pero fragmentado y superado en número. El 9 de abril de 1241, cerca de la ciudad de Legnica, ambos ejércitos se encuentran. La batalla de Legnica es un desastre para los europeos. Los mongoles, maestros de la táctica, utilizan su famosa retirada fingida, fingenhor, atrayendo a la pesada caballería cristiana a una trampa mortal. Una vez que los caballeros están desorganizados y extendidos, los arqueros a caballo mongoles los rodean y desaten una lluvia de flechas. El ejército de Enrique es aniquilado. El propio duque muere en combate, y su cabeza, clavada en una lanza, es exhibida como un trofeo macabro. Pero esto era solo una parte del plan mongol. Mientras un destacamento sembraba el terror en Polonia, la fuerza principal, comandada por Bachukan y Sabotai, se dirigía a Hungría. El rey Belofo de Hungría era consciente del peligro. Había intentado fortificar su reino y había dado refugio a los cumanos, un pueblo nómada que huía de los mongoles. Sin embargo, sus nobles desconfiaban de él y de los recién llegados. La unidad era frágil. El 11 de abril de 1241, apenas 2 días después de Legnica, el ejército húngaro se enfrenta a la horda mongola en la llanura de Mohi. Los húngaros se sienten seguros, protegidos por el río Sojo y un campamento fortificado con carros. Pero Sabotai es ingenio militar. Durante la noche, mientras una fuerza distrae a los húngaros en el punto principal, Sabotai construye un punto de pontones aguas abajo y flanquea completamente al ejército de Bela. Al amanecer, los húngaros se encuentran rodeados. El pánico se apodera del campamento. Los mongoles lanzan proyectiles incendiarios y de pólvora, creando caos y confusión. En un movimiento psicológico brillante, los mongoles dejan una pequeña brea en su cerco, una aparente vía de escape. Los soldados húngaros, desesperados, rompen filas y huyen por escalera. Era otra trampa. A lo largo de varios kilómetros, los arqueros mongoles los cazan sin piedad. La masacre es total. Se estima que decenas de miles murieron. El reino de Hungría había perdido a su ejército en un solo día. El rey Bela IV apenas logra escapar, convirtiéndose en un fugitivo en su propio reino. Los mongoles se dedican a saquear y destruir todo a su paso. Ciudades como Pest son quemadas hasta los cimientos. El país queda devastado. La población es masacrada o esclavizada. Durante casi un año, los mongoles dominan la llanura húngara, y parece que nada puede detenerlos. El resto de Europa contiene la respiración, esperándose los siguientes. Y entonces, de repente, se van. A principios de 1242, pero asombro de todos, los ejércitos mongoles dan media vuelta y regresan hacia el este. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, los historiadores europeos creyeron que habían sido salvados por un milagro. La verdad es más compleja y fascinante. La noticia había llegado a Bachukan de que el gran Khan Ogedei, el líder supremo del Imperio Mongol, había muerto en Mongolia. Según la tradición mongola, todos los príncipes de sangre real debían regresar a la capital, Karakorum, para elegir un nuevo sucesor. Bachukan, como nieto de Genghis, tenía que estar allí para asegurar su influencia en la elección. La conquista de Europa podía esperar, la política interna del imperio era más importante. Así, la muerte de un hombre a miles de kilómetros de distancia salvó a Europa occidental de una invasión. Casi segura.
Pero Polonia y Hungría, la pesadilla no había terminado. La retirada de los Mongoles deja un paisage de desolación. Campos sin cultivar, ciudades en ruinas, y una población diezmada por la guerra, el hambre y las enfermedades. Se estima que Hungría perdió entre un 15 y un 25% de su población. Algunas regiones quedaron completamente despobladas. Era una catástrofe demográfica de lo que tardarían siglos en recuperarse. Aquí es donde comienza la segunda parte de nuestra historia, la de la reconstrucción. Ante la devastación, los líderes supervivientes, como el rey Belfort, se enfrentaron a una tarea monumental. Y su respuesta cambiaría el rostro de Europa Central para siempre. Belfort, a quien se le conocería como el segundo fundador de Hungría, aprendió una dura lección en Mohi. Se dio cuenta de que las tácticas de caballería tradicionales y los ejércitos feudales eran inútiles contra los mongoles. La única defensa efectiva eran las fortificaciones de piedra. Las ciudades amuralladas y los castillos bien defendidos habían sido los únicos lugares que habían resistido el asedio mongol. Así que Bela inició un programa de construcción sin precedentes. Fomentó la construcción de cientos de castillos de piedra por todo el reino, no solo por la corona, sino también por los nobles. Les concedió tierras y privilegios a cambio de que levantaran fortalezas. Esta política descentralizó el poder, pero creó una red defensiva formidable que haría el reino mucho más difícil de conquistar en el futuro. Además, para repoblar las tierras devastadas, Belfort invitó a colonos de otras partes de Europa, especialmente de Alemania. Estos inmigrantes trajeron consigo nuevas habilidades, tecnologías agrícolas y, lo más importante, ayudaron a reconstruir la economía. Fundaron nuevas ciudades y revitalizaron las antiguas. Este proceso de colonización alemana, conocido como el Ostsiedlung, ya estaba en marcha. Pero la invasión mongola lo aceleró masivamente, dejando una huella cultural y demográfica duradera en la región. En Polonia, la reconstrucción siguió un patrón similar. Aunque la destrucción fue más concentrada en el sur, la lección fue la misma. Se fortalecieron las murallas de ciudades como Cracovia y se promovió la llegada de colonos. La fragmentación política que había facilitado la invasión mongola comenzó a revertirse lentamente, sentando las bases para un futuro reino polaco más unificado y fuerte. La invasión mongola fue un trauma profundo, una cicatriz en la memoria colectiva de estas naciones. Pero también fue un catalizador de cambio. Obligó a Europa Central a modernizar su arquitectura militar, a repensar sus estructuras políticas y a abrirse en nuevas poblaciones. La amenaza no desapareció del todo. La horda de oro continuó siendo un vecino poderoso y peligroso durante siglos, lanzando incursiones periódicas. Pero nunca más lograrían una penetración tan profunda y devastadora como la de 1241. La historia de la invasión mongola de Europa es un recordatorio de cuán rápido pueden cambiar las cosas, de cómo un mundo puede ser llevado al borde del colapso. Pero es, sobre todo, un testimonio de la capacidad humana para soportar lo impensable, para aprender de la catástrofe y para reconstruir. A menudo creando algo más fuerte y resiliente que lo que se había perdido. Las cicatrices de 1241 se convirtieron en los cimientos de la Europa Central que conocimos hoy. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para no perder nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Después de la devastación de la guerra, el rey Ladislao se enfrentó a la monumental tarea de reconstruir su reino. No lo hizo desde un trono, sino desde el barro y los escombros. Un día, mientras ayudaba a levantar un muro, un viejo cantero le dijo: «An Majestad, un rey no debería ensuciarse las manos.
Ladislao, con un adobe en las manos, respondió: si an este rey quemó estas casas, este rey vació estos graneros, este rey pidió a su pueblo que lo perdiera todo. Dejó el adobe en su lugar y miró fijamente al cantero. Ahora este rey tiene que devolverlo todo. El cantero no volvió a quejarse. Mientras tanto, la paz con los cumanos era frágil. Aunque algunos regresaron a sus tierras, muchos se quedaron, levantando sus tiendas de fieltro junto a las aldeas húngaras. La desconfianza era mutua. No confío en ellos. Tienen sangre mongola, decían los campesinos. Los cumanos replicaban: todos tenemos sangre de algo. La sangre no decide quién eres. Los primeros meses fueron tensos, llenos de peleas y viejos rencores que amenazaban con resurgir, pero en medio de la hostilidad surgieron pequeños gestos de humanidad. Un niño húngaro rescatado del río por un jinete cumano, una anciana cumana enseñando a sus vecinas a hacer queso, 2 soldados, enemigos de ayer, compartiendo una hoguera y descubriendo un miedo común a los truenos. Ladislao observaba a distancia, sabiendo que la paz no se impone con decretos, sino que se cultiva día a día, con trabajos compartidos y niños que juegan juntos, ajenos al odio de sus abuelos. Era un proceso lento, delicado, pero era la única esperanza que tenían. El invierno de 1286 llegó con una crudeza implacable. No por la nieve, sino por el hambre. Los graneros estaban vacíos. Ladislao ordenó abrir los almacenes reales. No es suficiente. Con suerte llegamos a febrero, le advirtió su tesorero. Entonces llegaremos a febrero, fue la respuesta del rey. Redujo las raciones de su propia mesa, vendió sus caballos de guerra y empeñó su corona para comprar trigo en Venecia. Los nobles se escandalizaron. Un rey sin corona no es rey, protestó un obispo. Un rey con el pueblo muerto tampoco, contestó Ladislao. Aquella noche soñó con la niña huérfana, que le preguntó quién la cuidaría, y se despertó antes del alba, atormentado, para seguir trabajando en los muros. La primavera finalmente llegó, trayendo consigo el deshielo del Danubio y el renacer de la tierra. Los campos verdearon, las yeguas parieron y los campesinos sembraron donde antes solo había cenizas. Los cumanos trajeron sus rebaños a pastar en tierras que una vez fueron enemigas. Una tarde de mayo, Ladislao cabalgó hasta la orilla del Danubio. El río fluía tranquilo, como si hubiera olvidado los cuerpos que arrastró. Con la ropa manchada de barro y las manos ásperas, se sentó en la hierba. Pronto, Iván, el jefe cumano, se unió a él. «Mira», dijo Iván, «el río ya no está enojado. Tú lo enojaste cuando lo convertiste en Arma. Ahora te ha perdonado». Ladislao guardó silencio por un momento. «¿Crees que los muertos nos perdonan?», preguntó. Iván reflexionó. «Los muertos no perdonan. Los muertos solo esperan. Nosotros somos los que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos». «¿Y tú te has perdonado?», inquirió el rey. Iván miró el río, su cicatriz profunda bajo la luz del atardecer. «Todavía no», admitió, «pero ya no me odio tanto como antes». Permanecieron en silencio, escuchando a lo lejos el canto de los campesinos. Ladislao recordó los gritos de la batalla, las manos hundiéndose en el agua negra. «Todavía oigo sus voces», susurró. «Siempre los verás», respondió. «Iván, es el precio. ¿Vale la pena?». Iván no respondió, solo siguió mirando el río. Ladislao respiró el aire nuevo, el olor a vida que vuelve a empezar. Detrás de él, su reino se levantaba, ladrillo a ladrillo, con una esperanza terca. Se puso de pie con esfuerzo. «Tengo que volver, quedan muros que levantar». Iván asintió. «Yo me quedo un rato más». Antes de irse, Ladislao miró una última vez el Danubio, brillante y eterno. «Gracias», susurró por todo. El río no respondió. Ya no hacía falta. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más relatos como este. ¡Hasta la próxima!